this evening we enjoyed this sports activity. They have made a elaborate arrangement. We have beach volleyball and tug of war and music system. They organized very well and we have enjoyed each and every moment. Every art is very beautiful. See, faces are so glowing, like don't even believe this is sand. Looks that beautiful. This is the first time we are seeing this sand dunes, and we liked it very much. We are thankful to our Modi ji and Patel ji for arranging this greatest festival. They are having creative minds to bring the divinity in the sand. Thanks for giving this wonderful opportunity, and I am happy to see all these sculptures again and again. सुंदर लहरों के पास एक अद्भुत सूरज के उसके किरणों से और इसका हवा हमारे मन को खुश करती है, आनंद का अनुभव मिलता है. ஒரே பாரதம் உன்னத பாரதம் என்கின்ற நரேந்திர மோடியினுடைய புகழை மேன்மேலும் வளர்க்கக்கூடியதாக இந்த சங்கம் அமைய வேண்டும். கலைகள் கலாச்சாரம் மேன்மேலும் ஓங்க வேண்டும். பாரத் மாதா கி ஜெய். ये है सौराष्ट्र तमिल संगमम.